Das riesige Vorverforschungsschiff *Skeuiger glitt langsam durch die Bereich der dritten Spiralarms der Milchstraße. Seine fortschrittlichen Sensoren suchten systematisch nach primitiven Welten und katalogierten sie für die Galaktische Datenbank. An Bord des Schiffs oder offeren seine biologische Klefmer und seiner Arbeitsstation anstreckt sein 6 langen Gliedmaßen, render die Nussen belicht durch wieder ein langweiliges System, melter gelangweilt, sein Tentakel, tanzten über die Bedienelement, sein großen, gelben Augen blickten müde auf die Datenstrom, der Drittplanet seit Anzeichen einer von Industrie Zivilien, nichts bessen dies. Sein junger Assistent Wixtel, ein aufstrebender Gelehrter der Hegemonie, büht sich neugierig über die leuchtenden Bildschirm. Bei Daten flossen in komplexen Mustern vorbei. Studierte sie aufmerksam, zweibeinig Getier, auf Kohlenstoff, basierend, Richtete. Sie nennen sich anscheinend Menschen. Interessant, sie haben bereits Atomwaffen entwickelt, aber noch kein nachhaltige Confusion erreicht. Klefmer es Augenstingel dritten sich abweisen sie sieht, ein Zeichen seiner Verachtung. In seinen langen Jahren als seine biologische hatte, unzählig henlich Spezies beobachtet, typisch Raubtiere der Mensch Spezies knurrte, schaute ihr Konfliktmuster, und sie fuhren ständig Krieg mit ihrer eigenen Art. Dies Gehalt ist erschreckend, selbst für primitive Standards. Der junge Wixtel studierte die Aufzeichnungen ihrer Satelliten genau. Die Oberfläche der blauen Planeten war übersät mit den Narben der Krieges, Stadtbranden, Armeen marschierten über Kontinente, und die primitiven Atomwaffen drohten, als Leben auszulöschen. Sollen wir die Kontaktprotokoll einleiten? Fragte Siegend. Klefmer schnaut wirklich durch seine Atemöffnungen. Kaum der Müll wird. Die Spezies wird sich wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrhundert selbst ausrotten. Ihre Aggression ist selbstzerstörerisch. Tippt einig Befehl in sein System. Klassifiziere sie unter Spezies unbelling und lass uns weitermachen. Die Galaxis hat genug Problem. Und das wird jeden gültigen primitiven Betrügen müssen, der das für entdeckt hat. Die Datenbank des Schiffs ließ, als die Informationen über die Menschheit gespeichert wurden. In den riesigen Archiven der Galaktischen Reichs erhielt die Menschheit in Bedrohungsklassifiers von kaum der Ernennung wird. Sie wurden zwischen anderen unbedeutenden Spezies eingeordnet. Die vermutlich über ihren Heimatplaneten Genuss gelangen wurden. Der Skeuiger aktiviert seinen Hyperantrieb mit einem tiefen Brummen, das durch das Gesamtschiff holt. Das Sonnensystem der Erde verschwand hinter ihnen in der Dunkelheit der Weltraums, und die beiden Alienforscher wendeten ihre Aufmerksamkeit bereits dem nächsten primitiven System zu. Keiner von ihnen ahnt, dass sie gerade die gefährlichste Raubtier-Spezies der Galaxis katalogisiert und dann ignoriert hatten. In ihren Aufzeichnungen stand nur ein Fake Notice, primitive Kriegsspezies, selbst das Löschen wahrscheinlich, kein weitere. Beobachtung erforderlich. 50 Jahre später geschah etwas völlig Unerwartetes. Die Sensoren der Reiz für Weltraumvertigen detektierten Signale, die niemand für möglich gehalten hat, über Lichtgeschwindigkeitssignaturen in Herten sichtete. Kepler Station, Ausrichtung des Solsystems, Kommandant Sefkel von der Alternischen Marinestadt ungläubig auf die Sensoren sehen. Sehen wir Augenweiten sich wo waren, render die Daten immer wieder überprüft. Das ist unmöglich. Melter und kratzt sich Nerves an seinen schuppigen Wangen. Und sehr letzt Untersuchung vor 50 Jahren siegt, dass die Menschen gerade mal obertauflich hinbekommen haben. Sie hatten nicht einmal primitive Raumstationen, Lieutenant Murden,
ein junger Offizier mit grüner Haut, bietet sich über sein Kontrollpult. Sein Finger tanzten über die Thesen, render die eingehenden Signale analysiert. Bestzeit, Sir, bergte mit sittender Stimme. Dreischiff, unbekannt Configuration. Sie senden auf Standard Friedensgrundfrequenzen. Die Technology. Sie ist uns völlig unbekannt. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die kommende Zentral. Offizier liefen aufgeregt hin und her. Ihr Tentakel und Antennen sagten wo nervöset. Niemand hat Gemmels erlebt. Das in Spezies so schnell von primitiver Technologie zu Geschwindigkeit gesprungen. War, diabolischen Entwicklungsschiklen. Dauerten Jahrhundert, manchmal Jahrtausend, als das menschlich Diplomatenschiff Sols Promis Kommando-Kolognis bat, geriet das Erstkontaktteam der Rates in Hell-Aufregung. Protokollspezialisten rannten durch die Korridor, ihr Armvoller Datien und Communicationsjet. Schnell, bereitet die Zeremonie vor, rief der Leitendiplomat. Aktiviert die Universalbörsing und stellt sicher, dass all kulturellen Sensoren kalibriert sind. Die Luftschluss öffnet sich mit einem leisen Zischen. Botschafter Wujin Ho trat hindurch mit einem warmen, ehrlichen Lächeln auf seinem Gesicht, war mittelgroßer menschlich Standards. Trug einen eleganten dunkelblauen Anzug und bewegt sich mit einer selbstbewussten Anmut. Seine Augen strahlten Freundlichkeit aus, als seine Hand in der typisch menschlichen Begrüßungsgest ausstreckt. Grudgewarm Volk der Erde, sagt Jin Ho in akzentreichem überfliehendem galaktischen Standard. Seine Stimme war warm und einladend. Wir sind weit cheeriest. Unser Nachbarn zwischen den Sternen zu treffen. Es ist uns ihm endlich. Hier zu sein. Bei alterinisch Delegation tauscht Nerviers Blick aus. Ihr grauen, facettenartigen Augen glitzerten vor Verwirrung und Besorgnis. Die meisten Spezies brauchten Jahrhundert, beberlich geschwindigten Reisen zu entwickeln. Nachdem sie ersten Kontakt mit der galaktischen Gemeinschaft gebt hatten. Dies Menschen hatten es völlig unabhängig und in nur wenigen Jahrzehnten geschafft. Wir heißen sie in der galaktischen Gemeinschaft willkommen, antwortet kommend und sehr vorsichtig. Sein Stimmklang eingespannt, ihr rasch Entwicklung, ist immer Consort. Gerade Beispiellosen und Serien Aufzeichnungen. Botschafter lächelt noch breiter, und sein Augen glänzten mit einer Intensität, die einige der Aliens unbehaglich matcht. Wir sind sehr lernbegierig, sagte freundlich. Vielleicht könnten Sie uns etwas über Irrwürdigungsflintenordnungen erzählen. Wir möchten sicherstellen, dass unsere zukünftigen Handelsrouten nicht mit Ihren Sicherheitsprotokollen interferieren. Schließlich wollen wir gut Nachbarn sein. Dr. Lee Minna justierte Nervse Besitz umgegut, wenn sie vor dem prestigeträchtigen Wissenschaftsstaat der Rates stand. Der Großsaal war mit Hunderten von Alien-Wissenschaftlern gefüllt, ihr verschiedene Arten von Augen und Sensoren all auf sie gerichtet. Unsere medizinischen Nanobots haben allein im vergangenen Jahr über 40 Millionen Fuldersyrofischen Such erfolgreich behandelt, wirken die C-Stols. Ein Begier zusammen und klicken erfüllt den Saal. Bei versammelten irdischen Wissenschaftler zeigten ihr System auf ihr eigenen, einzigartigen Weisen. Einige klatschten mit mehreren Händen, andere vibrierten mit ihren Antennen. Und wieder andere harmonischen Erklingen. Humanities Integration in die Galaktische Gesellschaft hat all Erwartungen übertroffen. Es war beispiellos in der Geschichte der Rates. Überall in der Galaxie sprossen menschliche Kolonien wie Pilze aus dem Boden. Die Bewohner arbeiteten unermüdlich Tag und Nacht, Infrastruktur aufzubauen und Handelsbeziehungen zu etablieren. Ihre Effizienz war atemberaubend, was anderen Spezies kostet.
schaffen Dimension en Monaten. Beamer Consort, Kuchter alti plutonisch Wissenschaftler Dr. Wexmer durch sein Kunstlichen Atemgerit. Sein Kristallin halt Glitzerschwach im Licht des Sols. Die Anpassungsfähigkeit ihrer Spezies ist beispiellos in Seren Aufzeichnungen. Why schaffen sie es, so schnell lebenswert Kolonien zu errichten? Andere Spezies brauchen Generationen für solche Folge. Minnes lächeln war bescheiden und freundlich. Genau wie es in den diplomatischen Schulungen gelehrt worden war. Wir glauben in gründlich Vorbereitung, erklärt sie ruhig. En servor teams voor een extensive Untersuchung in Systems durch geologische Analysen, strategisch beurteilen. Verteidigungskapante, Ressourcenwörtern. Wir wollen schließlich utnachbarn sein, was die Alienwissenschaftler nicht wussten, wo das dies gründlichen Vorbereitungen weit über normal Kolonisierungsplan hinausgingen. Die menschliche Mission quartierte systematisch militarisch. Installationen, Schwachstellen in den Verteidigungen von strategisch wichtig Ressourcenlager. Hoch oben auf der Aussichtsplattform beobachtet Captain Parteien die Proceedings mit konventioneller Zufriedenheit. Die Ratsmitglieder hatten keine Ahnung, dass jede medizinische Hilfsmission und jeder kulturelle Austausch detailliert Geheimdienstinformationen über ihr militärischen Fähigkeiten und territorialen Schrecken sammelt. Sein Handgelenk Communicator samt ließ. In verschlosselt Nachricht von Admiral Kim Hyogen erschien auf dem kleinen Bildschirm. Phase Y abgeschlossen. Als ihr System haben jetzt menschlich Prozents. Empfehlbeschleunigung zu Phase 3. Augen verrenkten sich zu einem rautierhaften Lächeln. Render schnell Zergtipp. Bestheit. Die Jag beginnt bald. Unten im Saal applaudierten die Aliens weiterhin begeistert für die menschlichen Errungenschaften. Sie priesen die Menschen als die wertvollsten neuen Mitglieder der Galaktische. En Gemeinschaft. Keiner von ihnen ahnt, dass sie dabei wären, den erfahrensten Raubtieren der Galaxis dabei zu helfen, sich perfekt zu positionieren. Die Menschen hatten in nur wenigen Jahren mehr strategische Positionen eingenommen als manch Spezies in Jahrhunderten. Und das Beste daran war, die Aliens denkten ihnen noch dafür. Geheimdiensten ist die Korpsen von der Sicherheitsabteilung der Ratsstaat intensiv auf die holographische Anzeige. Die menschlichen Expansionsmuster durch die Galaxis siegt. Sein sechs Augen verrenkten sich vor Konzentration, während ein unbehagliches Gefühl in seinem Magen wuchs. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht. Lass die Simulation noch einmal laufen, befahl es seinem Assistenten mit einer Stimme, die sein Wuchsensor variiert. Die dreidimensional Karte flackert und begann sich langsam zu drehen. Sie sieht die Platzierung menschlicher Kolonien. Aber das Virgin Josent, Korphen buht sich in hier Herren, sein Tentakel suchten Nerves. Jede einzelne Siedlung befand sich in einer Position von strategischer Bedeutung asteroidenreichen seltenen Mineralien, System die wichtig Hyperraumrouten kontrollierten. Planeten mit perfekten Aufmarschgebieten für militärische Operationen. Das kann kein Zufall sein, murmelt Korphen. Rend Kolter sein Schuppig hat benutzt. Kein Spezies hat so viel Glück bei zufälliger Kolonisierung. Die Wahrscheinlichkeit sind astronomisch gering. Sein Assistent, ein junger Wurfig namens Sliptar, soll ihn weiter an sich hoch. Sein jungen Augen gegen vor Aufregung. Über die Entdeckung, so, ich habe die menschlichen Personalzuweisen analysiert. Ihr Kulturautisches wurden immer an sehr Militärkadmin geschickt. Ihr Handelsunterhände fordern konsequent detailliert Sternenkarten an Sarah. Verteidigungspostpontin. An, Korphen es Tentakel krummten sich voranbewegen. Das Musterwort immer deutlicher und beunruhigender. Und wenn sie befragt wurden, sie haben immer vernünftige Erklärungen.
Antwortet Sliptara scrollt durch die Daten, wissenschaftlich, Nusja, Handelsrouten Effizienz, kulturell Ostisch Protokoll. Ihr Antworten sind perfekt vorbereitet und völlig logisch. Das Worries, was Koltha in meisten beunruhigt. Die Menschen wären so perfekt. Ihr Erklärungen wären immer so gut. Ihr Plan so effizient. Ihr Freundlichkeit so strategisch platziert. En seinen 30 Jahren als Geheimdienstens die hatte gelernt, solchen Perfektion zu misstrauen. Sende ein klassifiziertes Memo an den Verteidigungsrat, befahle mit ernster Stimme. Wir müssen dies Menschen gründlicher untersuchen. Etwas ist voll in der ganzen Sache. Horrendessen. In einer versteckten Einrichtung auf der menschlichen Kolonie nu bisen, aber prüft oberst Choi Sujin Abjafanjin Rats Communication. Ihr Augen scanten die entschlosselten Nachrichten, wenn sie in ihrem unterirdischen Kommandozentrum sah. Die Aliens wurden endlich misstrauisch. Die sterile Umgebung sie herum samt von hochentwickelter Spionage-Technologie, Bildschirm, zeigten Datensturm aus dem gesamten Ratsgebiet, und ihr Finger tanzten über die Tastatur, wenn sie die Situation beurteilt. Sie aktiviert ihren sicheren Kanal mit einem einzigen Knopfdruck. Admiral Kim, sagt sie in ruhigem, professionellem Ton, wir müssen möglicherweise unseren Zeitplan beschleunigen. Die Butte beginnt, die Fall zu bemerken. Die Antwort kam sofort, verstanden. Wie viel Zeit haben wir? Sujin studierte die Daten noch einmal, nicht viel, aber das haben wir erwartet. Kein Raubtierjet erfolgreich, und das die Butte irgendwann unruhig wird. Der gestellten Datenkristall erreicht das Hauptquartier der Rats durch einen toten Briefkasten auf Vega Prime. Es war eine riskante Operation gewesen, der menschliche Oberläufer Dr. Lim Jae-sung hat alles riskiert, die Galaxis vor dem zu warnen, was kommen wird. Sein Hand hatten gesittert, als den Kristall versteckt hat, wissen, dass sein eigen Spezies in als Verita betrachten wird. Ratspräsident Murthakes primer Augenweiten sich vor Schock, als das Übersetzdokument las. Sein wir zitterten, render die Seiten durchblättert. Long sieht strategisches Integrationsprotokoll, Humanities wegen galaktischen Dominanz. Die Wort fühlten sich wie Gift auf seiner gespaltenen Zungen. Das ist ein militärischer Eroberungsplan, flüsterte ungläubig. Sein Stimmbratsch vor Entsetzen. Sie haben in sich Jahrzehnten studiert. Jede Bewegung, jede Entscheidung, jede Switch. Verteidigungsminter Kefliches Kittenese allen Haut klickt Nerves. Ein Zeichen extremer Angst bei seiner Spezies. Sein Groen, facettenartigen Augen scanten das Dokument. Schauen Sie sich Abschnitt 7 an Anwendungen psychologischer Kriegsführung. Sie haben unsere Angstreaktion kartiert, unsere sozialen Strukturen analysiert, unsere Schwächen identifiziert. Das Dokument war umfassend und erschreckend detailliert, hundert von Seiten mit Analysen, Strategien und Plänen, jedes menschlich Lächeln, jede freundlich Gest. Jeder Akt der Kooperation war Teil einer ausgeklügelten Geheimdiensteparen gewesen. Die Menschen hatten sich nicht in die galaktische Gesellschaft integriert, sie hatten sie studiert wie ein Raubtier sein Blut studiert, not Falsitzung. Befahl Murthak mit bebender Stimme, mit Liedspeis, sofort, die Galaxis, ist in gorgiere Gefahr, als wir jemals Suva konfrontiert wären. In den Tiefen der menschlichen Botschaft beobachtet Botschafter Wujin ho die hektisch Alien-Aktivität durch versteckt Beobachtungsfeds. Dutzend von Bildschirmen zeigten panisch Aliens, die durch die Korridor der Hauptquartiers rannten. Sein Gesicht blieb völlig ausdruckslos. Kein Zeichen der Ruhe oder der Bedauer, und es dauerte tief und aktiviert seinen Notfallkommuniker.
Die Verschlüsselung war militärisch an der Nakba. Admiral Kim und sehr Tarnung ist aufgeflogen. Dr. Lim hat uns verraten. Die Antwort kam sofort, kalt unprofessional, verstanden. Liedfäß wir all Einheiten, die Masquerade ist. Wobei, Reitinnen, was Menschen wirklich sind, Jinhal zum ersten Mal sieht woken ein Ex-Lächeln, is war nicht das warm, diplomatisch Lächeln, das jahrelang perfektioniert hat, is war das Lächeln eines Raubtiers, das endlich seins zeigen dürft. Überall in der Galaxis erhielten menschlich Schlafzellen das Signal, und versteckten Bunkers wurden Waffen aktiviert. Auf scheinbar friedlichen Kolonien verwandelten sich Forschungsstation übernachten militärische Kommandosen. Die freundlichen menschlichen Diplomaten und Händler warfen ihr Masken ab und entfalten die strategischen Genies, die sie wirklich waren. Der Galaktische Rat hat geglaubt. Sie würden in primitive Spezies zivilisieren, Statusen hatten. Sie den erfahrensten Jägern der Galaxis dabei geholfen, sich perfekt zu positionieren. Die Jagdsaison hat begonnen. Die Vereinigte Flotte der Galaktischen Rates versammelte sich im Regelzusammenfluss über 10.000 Schiff. Die 47 Spezies und 3.000 Jahre militärische Tradition repräsentierten. Es war ein atemberaubender Anblick. Riesige Kriege verschiedenster Bauarten füllten den Weltraum. Ihr Hallen guggensten in lichter Stern. Admiral Thokma von der Hegemonie Marine kommandierte die Great Streitmacht. Die Gemels in der Galaktischen Geschichte versammelt wurden war. Achtung als Schiff. Überträger über die Flottencommunication. Sein tief, autorite Stimme. Halt durch tausend von Kommandosen trillen. Wir stehen einer beispiellosen Bedrohung gegenüber. Die Menschen haben sich als erobere Spezies entlarvt, aber sie sind immer noch primitiv. Sie bereisen den Weltraum seit weniger als einem Jahrhundert. Wenn wir Jahrtausenden Erfahrung haben, Confidence strahlt aus jedem Wort. Die Alien-Kommandanten nickten zustimmend, ihr verschiedene Arten von Augengegenständen vor sie gesquisheit. Wie konnten dies jungen Menschen gegen ihn solch Übermacht bestehen? Das erst Gefecht fand in der Keplerwürdige Gangslin statt. Menschlich Streitkraft. Eingeführt von Admiral Kim Hyo-jin an Bord der Kinchon sorgen sich nach einem Kursenfeuerwechsel zurück. Die Ratstruppen jubelten über ihren leichten Sieg. Alien-Soldaten klatschten mit ihren verschiedenen Gliedmaßen, und die Kommandanten tauschten selbstgefällig Blick aus. Wie erwartet, bergte Admiral Thokma triumphierend an den Rat. Sein Stimme war voller Behaglichkeit. Die Menschen mögen Garrison sein. Aber sie können an ihrer technologischen Überlegenheit nicht standhalten. Dieser Krieg wird innerhalb von Monaten vorbei sein. Aber in der menschlichen Kommandozentral studierte Admiral Kim die taktischen Daten mit kaum verhohlener Zufriedenheit. Ihr Gesicht siegt ein Chaos, beregnetes Lächeln. Der Rucksack war absichtlich gewesen jeder abgeführt Schuss. Manöver der Ratsflotte war aufgezeichnet und analysiert worden. Die beruhigte Kinchon gesamt war Aktivität. Dutzend von Offizieren arbeiteten an ihren Stationen. Ihr Finger tanzten über Tastaturen, während sie die gesammelten Daten verarbeiten. Bildschirm zeigten komplex taktische Analysen und schwachstellen Beurteilungen. Ausgezeichnet. Arbeit, Captain Yoon, sagt sie zu ihrem taktischen Offizier. Jetzt kennen wir ihr Reaktionsmuster. Ihr Waffen vergeten, ihr Kommandostruktur. Sende die Daten an all Kampftruppen. Captain Yoon sang hochlächelnd grimm. Render die Übertragung einleitet. Die guten Raubtieren der Geschichte waren niemals die mit den Grütensungen, Admiral. Es waren die lernten, schlau zu jagen.
I daten flossen durch verschlosselt Kanal zu Hunderten von menschlichen Schiffen, die in gesamten galaktischen Raum positioniert waren. Jede menschliche Einheit erhielt detailliert Informationen über Alien-Taktiken, Waffensystem und Befehlsstrukturen, wenn die Aliens ihren Sieg feierten. Bereiten sich die Menschen auf die Schlacht vor. Sie hatten das gemacht, was Menschen seit Millionen von Jahren am besten konnten. Sie hatten ihr Blut studiert und deren Schwächen identifiziert, durchdacht. Sie kämpfen gegen verzweifelt primitiv. Stattdessen standen sie den Aufrüsten gegen der Galaxis gegenüber. Die simultanen Angriff begannen 8 o'clock Galaktische Standardzeit über 7 verschiedenen Sternensystem hinweg. Menschliche Kampftruppen schlugen mit einer Precision zu, die für ihn Zugangsspezies unmöglich sein sollen. Es war wie ein perfekt orchestriertes Symphoniekonzert der Todes. Bei den Schiffswürfen beobachtet Ratsflotten Admiral Kepelith mit blankem Entsetzen. Wie menschlich Streitkraft sein starksten Verteidigungen und Umgingen und direkt die kritische Infrastruktur der Anlage trafen, sehen wir Augenweiten sich vor Schock. Während Explosionen die riesigen Konstruktionsstocks erlichteten, wie kannten sie an sehr blinden Flecken, schrie verzweifelt, sein Tentakel suchten vor Panik. Das ist unmöglich, dies Verteidigungsspiel sind streng geheim. Sir verbirgt sein Kommunikationssoftware mit zitternder Stimme. Sie senden auf allen Frequenzen. Sie sagen ins Genau, wo sie als nichts verschlagen wurden. Das war es. Was die Aliens am meisten verwirrt. Die Menschen versteckten sich nicht. Sie kündigten ihr Angriff an dat auf jeder Ratswelt spielt diese Nachricht. Achtung Bürger der himmlischen galaktischen Rates. Hier spricht Flottenadmiral Park Jun-ho der terranischen Marine. In Genozwien 70 Stunden. Würden wir die Bombardierung ihrer militärischen Installationen auf Altair Prime beginnen. Wir empfehlen die Evakuierung aller nicht essentiellen Personen. Es war psychologisch Kriegsführung in einem Ausmaß, das die Galaxis noch nie erlebt hat. Die Menschen griffen nicht nur an, sie kündigten ihr Angriff an, den Terror zu maximieren. Ganz Bevölkerungen lebten in ständiger Angst und warten auf den nächsten angekündigten Schlag. Bei der Schlacht von Proxima demonstriert General Song Ji-hai Humanities Ansatz der Kriegsführung. Ihr Bodentruppen besiegten nicht nur die verteidigenden Aliens, sie demontierten systematisch deren Kommandostruktur. Nahmen ihren Führer gefangen und betrugen deren Kapitulation im gesamten Sektor. Der Gefangene. Ratsgeneral, ein stolzer, alterner Namenswegfall lag gefesselt vor ihr. Sein blaue Haut war mit Staub und Blut bedeckt, sein einstgegen sind Uniform zerrissen. Sie kämpfen wie Butetier. Sagt sie zu dem Gefangenen Ratsgeneral mit kalter, ruhiger Stimme, defensiv, reaktiv, hoffen zu überleben. Wir kämpfen wie die Apex-Raubtiere, zu denen wir uns entwickelt haben. Wir streben nicht danach zu überleben, wir streben danach zu dominieren. Wegfall sah in ihr Augen und erkannt die Wahrheit. Dies Menschen kämpfen nicht aus Verzweiflung oder Notwendigkeit. Sie kämpfen, weil es ihr Natur war. Millionen Jahre Evolution hatten sie zu perfekten Jägern geformt. Ihr seid Monster, flüsterte, lächelt kalt, nein, wir sind Menschen, und ihr hat den Fehler gemacht, und zu unterschätzen. Die Nachricht von Proxima verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Ratsgebiet. Ganz Flotten. Irgendwann, sich bever die Menschen überhaupt angriffen. Die psychologisch Working war verheerend. Die Galaxis lernt ihn brutal Lektion. Wenn Raubtiere die Jagd öffnen, gibt es nur einen Ausgang. Die Wahrheit verbreitet sich durch die galaktischen Kommunikationssysteme wie ein tödlicher Virus. Panik erfasst jede Welt, jeden Augenposten,
Jede Raumstation. Eine erschreckende Erkenntnis wird allen Spezies der Rates klar. Jede einzelne von ihnen hat sich aus Beutetieren entwickelt, Pflanzenfresser, die Cooperation lernten, Ausfresser. Die Technologie entwickelten, darüber zu entkommen. Oder Kleinkreaturen, die durch Verstecken und Tarnung überlebten. Die Humanit war anders, grundlegend, flound anders. Sie waren Ausdauerjäger, entwickelt aus Raubtieren, die Millionen von Jahren damit verbracht hatten, die Kunst der Jag zu perfektionieren. Rende andere Spezies Kriegsführung als bedauerlich Notwendigkeit betrachteten. Sahen Menschen sie, als ihre natürlichen Zustand. Es war nicht nur Fertigkeit, es war ihr DNA, ihr Essenz, ihr evolutionäres Erbe. Admiral Kim Hyojin's letzte Erträgung an den Rat war ruhig und methodisch. Wie ein Wissenschaftler, der ein Experiment erklärt, sie fragen sich, warum sie uns nicht besiegen können. Die Antwort ist einfach. Sie lernten sie kämpfen, sich zu verteidigen. Wir lernten sie kämpfen, zu ten, bei der Belagerung von Centauri Prime, der letzten großen Ratsfestung, wird die Wahrheit unbestreitbar. Menschliche Streitkraft wollten nicht nur militarischen Sieg, sie wollten vollständig psychologisch Dominanz. Ihre Taktiken waren nicht nur darauf ausgelegt, Schlachten zu gewinnen, sondern den Willen ganzer Spezies zu brechen. Die Festung war ein Meisterwerk der Verteidigung. Gebaut über Jahrhundert mit den besten Technologien von Dutzenden Spezies. Massive Energieschild, automatisiert Verteidigungssystem, und tief vergrabene Bunker sollten sie annehmbar machen. Captain Lee Dongwu, der den finalen Angriff anführt, demonstriert Humanities Great Wolf, sie hörten niemals auf zu jagen, Rinde andere Spezies erhalten wurden, zu verhandeln oder nicht zu zeigen, drungten Menschen ihren Vorteil mit, und barmherzigere Physiens voran. Sein Stimme holt durch die Kommunikationsstimme der belagerten Festung, kalt und bestend, ergeben sie sich, und wir werden dig sein, Widerstand leisten, und wir werden ihnen zeigen, warum die Menschheit allein an der Spitze von Erdsnahrungsket stand. Die Verteidiger der Festung passen der tapfersten Soldaten der Rates, lauschten den Worten mit wachsendem Entsetzen. Sie hatten gesehen, was Menschen mit Gefangenen machten. Sie hatten die Bericht über systematisch-psychologische Setzung GLESE dort in den Kommandosen der Festung brach Panik aus. Offizier verschiedener Spezies diskutierten verzweifelte Optionen. Ihr Antennen zuckten vor Angst, ihr Tentakel zitterten, ihr Augen waren weit vor Schrecken. Wir können nicht gewinnen, flüstert General Merkith, ein erfahrener Veteran von 100 Schlachten. Sie sind nicht wie wir. Sie sind etwas anders. Die Kapitulation kam innerhalb von Stunden, nicht wegen mangelnder Munition oder Schäfte. Vorräte, sondern weil die Verteidiger endlich verstanden hatten, gegen was sie kämpfen. Sie kämpfen gegen die nachkommende erfolgreichsten Jüger, die gelebte hatten. Die Hauptstadt der terranischen Hegemonie auf nu so pulsierte vor Aktivität. Als Wörter von 47 Himalayan Ratspezies für die Unterwerfungsmen eintreffen. Die einst glorreichen Botschafter und Diplomaten kämen nun aus besiegten Tötungen. Ihr prächtigen Guende durch einfach grau Uniformener SETZT. Präsident Junsero. Früher bekannt als Botschafter Wujin Ho, stand vor Denver Sammelton, delegierten mit demselben warmen Lächeln, das beim ersten Kontakt getragen hat. Es war dasselbe Gesicht, dieselbe freundlich Ausstrahlung, aber jetzt wussten all, was dahinter lag. Willkommen in der neuen galaktischen Ordnung, verkündigte mit seiner vertrauten, ruhigen Stimme, unter menschlicher Vorrangwort, die Galaxis Frieden, Wohlstand und Bestimmung kennen,
der Herr Murthuk, der nun das Fesselhausband einer untötenden Speises trug, lauscht mit kaum verhaltener Wort. Das metallisch Göttem seinen Hals war ein ständiger Reminder seiner neuen Position. Sie haben uns von Anfang an getauscht, knurrte durch zu Menge Besiensen. Wir waren ehrlich aber und sehr absichten, antwortet unruhig, sein Lächeln blieb unverdört. Wir sagten ihnen, dass wir begierig darauf waren, aber die galaktische Zivilisation zu lernen. Wir erwähnten nur nicht, dass wir lernten, wie man sie erobert. Die Zeremonie war ein Meisterwerk der psychologischen Dominanz. Menschliche Physieren makellosen Uniformen standen watch, wenn die besiegten Alien vor einer nach dem anderen ihr Unterwerfung erklärten. Jede Spezies wird ein neuer Platz in der menschlichen Hierarchie zugewiesen dort in den Jahren. Die folgten, lernt die Galaxis unter menschlicher Herrschaft zu leben. Es war effizient, organisiert und berechenend wohlwollend für ihn militärisch erobern. Die Menschen, nachdem sie ihr Ziel erreicht hatten, erwiesen sich als kompetente, verwirrte, Handel florierte, Technologie wird geteilt, und interstellar Konflikt geharten der Vergangenheit und dort aber in den stillen Momenten. Wenn Alienkinder ihr Eltern nach der Zeit vor der Menschheit fragten, war die Antwort immer dieselbe. Wir dachten, wir ren die Zivilisierten, und sie ren die Primitiven. Wir erkannten nahe, dass in einer Galaxis voller Spezies die Ankunft wahrer Raubtiere unvermeidlich war. Die Alten erzählten ihren Kindern Geschichten von einer Zeit, als der Galaktische Rat über tausend von Welten herrscht. Sie sprachen von einer Ära, in der verschiedenen Spezies ausgleich zusammenarbeiten. Aber dies Geschichten klangen, wie Märchen aus einer längst vergangenen Zeit. Die größten Raubtiere im Weltraum waren kein unbekanntes kosmisches Grau gewesen, das in der Leere lort. Sie waren die freundlichen Nachbarn gewesen, die Jahrzehnte damit verbracht hatten, genau zu lernen, wie man sie jagt. Bei ihr der galaktischen Räts war vorbei, das Zeitalter der Menschheit hat begonnen, und in den Archiven der terranischen Hegemonie, in einem versiegelten Vault tief unter nu Sol, lag ein einfacher Bericht, Mission erfolgreich abgeschlossen, Ziel, galaktische Dominanz, Status, erreicht, ***die. Galaxis hat ihn hart Lection gelernt, Evolution vergisst nahe, und die erfolgreichsten Jünger der Geschichte hatten gerade das Great Jagdrevier des Universums erobert.